আমরা ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা ড্রয়িং নিয়ে চলে এসেছি। এতে আমরা দেখাবো সাদা ইউজ না করে কিভাবে সাদা করা যায়। চলুন দেখে নেওয়া যাক। ভীষণ পাতলা করে হালকাভাবে রং চাপাচ্ছি। ওয়াটার কালারে মূলত 3 টোনস ইউজ করা হয়, আমরা এখন 5 টোন ইউজ করছি। এরপরে আমরা আরো 2টো টোন ইউজ করব।
থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আরও ভিডিও নিয়ে চলে আসবো, ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। স্টে হেলদি অ্যান্ড সেফ।